Karibu kwenye channel ya Dr. Mlelo Lectures. Tunafundisha masomo ya sayansi, physics, chemistry, mathematics pamoja na biology kwa syllabus ya Tanzania na kwa O level pamoja na advanced level. Dr. Mlelo Lectures, for your better next exams performance. Subscribe, share and like this video. Hi, na karibu kwenye channel ya Dr. Mlelo's Lecture. Ni channel ambayo inafundisha masomo ya sayansi, na kama ni mgeni, jina langu ni Anodi Amri na niko kwenye vipindi vya physics pamoja na vipindi vya advanced mathematics pamoja na basic applied mathematics. Na siku leo naendelea na vipindi vyetu vya current, na siku leo naangalia mfano. Kama bado hujasubscribe kwenye channel yetu, itapendeza sana kuendelea kufuatilia, na ukiwa bado hujasubscribe kwenye channel yetu, cha kufanya shuka kidogo kwenye simu yako hapo, utakuta na button nyekundu imeandikwa fuatilia kwa Kiswahili au imeandikwa subscribe kwa Kiingereza. Ibonyeze hiyo button, alafu pale mbele kuna kikengele, chagua kikengele kile. Chagua kikengele ambacho kimeandikwa all. Na ukishafanya hivyo itakuwa vyema sana, na kila kipindi kitokea kwenye channel yetu tutakuletea taarifa kwamba tumeweka kipindi cha aina gani. Na siku leo pendele basi kwenye swali letu. Swali letu linasema, in hydrogen atom the electron makes 6 times 10 power 15 revolution per second around the nucleus. What will be the current developed in the orbit? Kama electron revolve kwa revolution hizo hapo per second kwenye nucleus, what will be the current developed in the orbit? Sasa hapo data ambazo tunazo, hii revolution per second ni SI unit ya frequency. Kwa hiyo tuna frequency, data ya kwanza tuna frequency ambayo ni 6 times 10 power 15 revolution per second. Hiyo ni per second. Na kwenye baadhi ya vitabu kama Chandi utakuta nao wamefupisha hivyo hivyo, andika wala PS hivyo. Kwa hiyo kama nauliza current, najua ile electron iko pale, kama na idea kidogo zile hata za kwenye kemia ile form 3 pale, ndio gundua kitu kimoja kwamba Q charge is equal to IT, kwamba charge is equal to IT. Kama charge is equal to IT, basi hii Q ni charge, na hapa ameshaiongelea electron. Kwa hiyo tutabadilisha kwamba hii ni charge ya electron. Kwa hiyo tutasema electron charge is equal to IT. Kama electron charge is equal to IT, what is the frequency? Frequency is a reciprocal of time. Na kama frequency is a reciprocal of time, also time is a reciprocal of frequency. So we come to exchange here, come to replace time, itakuwa electron charge is equal to I times 1 over frequency. Kama electron is equal to 1 over frequency times current, maki alichokiuliza what will be the current developed. Current developed I is equal to EF. Kama current developed is equal to EF, basi ndio kusema kwamba hii ndio formula ambayo tulikuwa tukiitumia, kwamba I is equal to EF. Na tutakachoenda kufanya hapo, tunaenda kusubstitute data. Maana kuna data ya kwanza tunayo frequency ambayo ndio hii tunayo, bado hatuna electron. Electron ilishakwambia kwenye swali la kwanza tulilofanya kwamba electron ni constant ya 23 kwenye calculator yako. Kwa hiyo cha kufanya, unachukua calculator yako, unaandika constant ya 23, alafu itakuletea jibu kwamba electron is equal to 1.6 times approximate la times 1.19, ndio kupata hizi ndio electron charge electron ambayo inakopogi SI unit charge ni coulomb. Kwa hiyo hapa naona kuna coulomb. Kwa hiyo tukisema current, tukitafuta hapo current, tukitafuta current, I is equal to E over F, E times F, ambayo E is equal to 1.6 times 10 power negative 19 times hapa 6 times 10 power 15 revolution per second.
ambayo current ukipata hapo ukizidisha 1.6 times 6 ambayo inakuwa 66 na kushika 3 9, ambayo huja kwa 10 times hiyo kujumlisha hizi power ambayo huja -4. Kwa hiyo ambayo current is equal to current is unit yake ni ampere. Hiyo nadhani inajulikana kutoka form 2. Kwa hiyo current is equal to 9.6 times 10 power -4 ampere. Ukiandika hivi sawa, au ukisimplify zaidi kihesabu ukisema 0.96 times 10 power -3 ampere. Hapa andike tena hichi kitu. Tunasema miliampere. Hapa ukiandika hivi napo ni sawa, na aliandika hivyo wote ni sawa, wote hapo mnapewa tiki. Hili swali lilikuwa ni jepesi kwa namna hiyo, na uko unaweza ukalifanya kiwepesi namna hiyo. Swali limeishia hapo. Current ni rahisi kabisa tu, ni hadi concept ndogo ndogo kama hizi. Hapa tuko mwanzoni kabisa hapa topic ya current, na tujitahidi sana kwenda kwa spidi ili tusaidie sana kama tulivyokusudia kusaidia wanafunzi wengi kujua masomo ya sayansi. Na kama bado subscribe na jiunge kwenye group letu loko Telegram, don't forget to kwenda hapo chini kwenye description utakutana na link ambayo itakupeleka moja kwa moja kwenye group letu loko Telegram. Asante na tukutane kwenye kijacho. Asante kwa kuangalia channel ya Dr. Mlelwa. Ninaamini umeelewa kipindi, na kama hujaelewa chochote waweza kucomment hapo chini. Click link ya kwenye description kujoin Telegram group kwa ajili ya discussion. Usisahau kusubscribe, kushare video kwa marafiki pamoja na kulike video hii.